ಓಕೆ ಹೇ ಗೈಸ್ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. Before that, I want to discuss this with my friend because he is one of the movie lover, and he's one of the person who has seen even more than 4 movies per day from morning show to night show. So I think he's the best person to discuss toxic movie because he's a movie lover. We see movie from the perspective of a movie and entertainment, not from the perspective of emotions and other things where people are talking negative reviews in general. So what did you like about the movie? Movies is Stylish movie. Yep. So if I ask the same question to myself, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿರೋ ಕತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ, ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂವಿ ಒಂದು 5-6 ಸತಿ ನೋಡಿ ಡಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಸೋ ಡೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಇಂಟೆನ್ಸ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಹೌ ಟು ಬ್ಲೆಂಡ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ voices along with the human voice. And 4DX ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ 4DX ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ 2D. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ 4DX. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಎಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ದ ಮೂವಿ ಈಸ್ ಸೋ ಡೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವಿ. ಫಾರ್ ಮೀ, ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಯರ್. So आप कह रहे थे कुछ, like how do you like the movie? As I told that this movie is not as bad as the people are telling on the Twitter and the Facebook. It is not bad at all. Exactly. So movie is definitely you We can shouldn't come and use watch. the word bad. It is Actually, too good, too deep. Yes. और जिन्होंने फील किया, जिन्होंने लव को फील किया है, जिन्होंने इमोशंस को फील किया, उनको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी. और स्टाइलिश मूवी है. गीतू मोहनदास ने कुछ जो सिनेमाटोग्राफी वगैरह वो बहुत अच्छा काम किया है. तो मुझे लगता है कि जितनी भी निगेटिविटी है उन सबको आप भूल जाओ और मूवी एक बार आके देखो. मूवी अच्छी है और गाने भी अच्छे हैं. और सबसे अच्छी बात है कि जैसे वुमेन को जो है उन्होंने बहुत ग्लैमरस वे में प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छा लगा है. और वायलेंस वगैरह भी, जो एक्शन सीन्स है मूवी बहुत अच्छा किया है. कुछ सीन्स, कुछ एक्शन सीन्स जो वर्ल्ड लेवल मूवीज़ के हैं एक्चुअली, तो आपको भी फील आएगा कि हाँ आप ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂವಿ ದೇಖ ರहे हो. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ವಲ್ಗರ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ ಸಚ್ ಸೀನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಿಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೋ ವೆಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಸೋ ವೆಲ್. ಯು ನೋ ವೇರ್, ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈವನ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೋರ್ romantic and love making scenes are there in Indian cinema. Exactly. Which Toxic did not even meet 5% of those. आपको ट्रेलर में it is very decently executed. ट्रेलर में देख के लगता है कि बहुत सारे सीन्स होंगे, बहुत सारे किसेस होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. Not even a single Not kiss even a scene is single there. kiss. Single kiss scene is there. Yeah. तो उन्होंने जो A सर्टिफिकेट भी दिया है वो रोमांटिक सीन्स के लिए नहीं दिया है, वो चूंकि वायलेंस है तो yes. उसके लिए उन्होंने दिया हुआ है. Yeah. और एक दो जो सॉन्ग्स हैं It's very वो good. बहुत सुनने में भी बहुत अच्छा Yeah. लगता है. यू फील द इमोशंस ऑफ दैट सॉन्ग. I like 2 of the songs. Yeah. One is Tabai is good, Tabai is and the good. second one was related to the emotional songs where एक it slow- comes slow एक song था, that song was song. good actually. It was too good. It was very meaningful. एंड द प्लस पॉइंट ऑफ मूवी इज मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो Love. बहुत ही अच्छा है. दैट्स टू गुड. वर्ल्ड क्लास का म्यूजिक दिया है रवि बसरूल ने. Yeah. So that's also The background music of every scene is too good. ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು, you should have a little bit knowledge about the history, about the opium war,
how China got involved, how the people in Goa actually started doing business out of it. This is a mafia which really has happened before. Maybe in the upcoming movies you will see NTR playing this kind of role with respect to opium movie as a dragon. The movie ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ರಿಟರ್ನ್. ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ ಥರ ಎಳ್ದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಯಾರಿಗೆ ಮೂವಿ ಡಾಟ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ weren't able to connect the dots, they are the people who actually saying the movie is not good. एग्जैक्टली और मूवी में ऐसा नहीं है कि मूवी में कुछ लूप होल्स हैं. जैसे मुझे लगता है कि जो मूवी में जो है एक बात यह है कि 3 घंटे की जो मूवी है उसको वो थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते थे. या because first half is crisp हो जाता है. First half is beautiful because there are a lot of emotions. The dialogue delivery would have been little better because not every scene you have to say it in a way that you are showing your heroic side of your personality. That is somewhere I feel a feedback. Some dialogue delivery would have been just a flow instead of being too heroic. Apart from that, the first half is so beautiful. There is lot of deep emotions involved in the movie and lot of deep connections with respect to love, with respect to siblings, with respect to parents. It is beautifully executed, first half. Second half, I really don't want to say. Maybe in future I will say what exactly it is because the movie is just started. I want people to understand the movie and explore it themselves. Maybe after a month or two when it's time for it to get released in the OTT, that time I will actually dissect this movie and tell you how you have to see this movie from the perspective of this movie Raya. would be known as a cult movie after 5 or 10 years for sure. This would be definitely cult movie and people would like it more. Yes, that is for sure. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Based on negative reviews, based on whatever negative publicity they are doing, please ignore it. Just go to your theater, watch the movie, feel it yourself. Try to connect every dot by yourself. You will understand the movie and the depth of the movie. It is marvelous, it is a masterpiece, and for me, it is a mind-blowing movie. और yes. मूवी पसंद आए तो ये इनका YouTube चैनल है, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो. Oh God, I really love the movie. It is beautifully done. Second part ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೂವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Once you understand the movie, that's when you understand the depth of the movie and respect the movie and consider this as a masterpiece. Until then, don't comment anything because this is something beyond what you can really understand. करेक्ट. मैं भी पढ़ के एक्चुअली आ नहीं रहा था. मैं तो सोचा था कि मैं सो जाऊंगा मूवी में, लेकिन मैंने मूवी पूरी देखी और मुझे अच्छी लगी. Yeah. Do you recommend this movie for everyone to watch? 100%. Except for the kids because it's Yes. already a certification. So please don't bring the kids. A certificate is only because of the violence. There is no such scene at all. Even in normal family movie, the romance scene will be even deeper than this. Yeah, What do you correct. say? Yeah. और कुछ जो है वो क्रूअल सीन्स हैं, तो अगर आप थोड़ा सा ब्लड के लिए Yeah. सेंसिटिव हो तो उस पर आप इग्नोर कर सकते हो या आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो. जैसे इन्होंने अपने कुछ सीन्स में आंखें बंद कर लिया था, तो दैट्स ओके. रेस्ट इज़ फाइन. So Yash, it is a very beautiful movie. You have taken the risk, you have executed it very well, and the gang of ladies, marvelous job, beautiful job. I appreciate each and every cast and crew of this movie who have given their blood and sweat and made this movie an international release and success. I know in the beginning ee movie ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹೋಗ್ತಾ people themselves will realize what this movie is about and they will come back to theatre and maybe they will watch it
twice or thrice, and then this movie will take a very big hit for sure. 100% it's a cult, as I told. Yeah. After 10 years, people would see it like anything. Repeat value Yes, है movie की. yes. This movie has a repeat value. एंड एज आई एम इन कर्नाटका फॉर सम टाइम, तो मुझे पता है कि जो मूवी का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत, यस की फिल्मों ने बहुत उसको इंक्रीज़ किया है, Yes. और गाने वगैरह भी अब पहले से बहुत बेहतर आ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को आना चाहिए, और मैं तो जितने जो नॉर्थ से लोग यहाँ हैं उनको भी कहता हूँ कि आप ये मूवी जाके ज़रूर देखो और लोगों की बातों पे मत जाओ. Yes. And for the people who are commenting that apart from Yash there is nothing in the movie, yes, second half is all about Yash, and there is a very deep thing in that which you have to crack yourself, then you will understand the movie. करेक्ट, ये बात Yeah. सही है. तो So yes, so my honest review is I will give 9 out of 10 for this movie. Okay, I will take 0.5 for editing in the first half because they would have done it much better. 8.5 for 10. I would also support that. Yeah. Editing and a little bit of direction would have been much better in the first half and second half, and little bit of trim would have been appreciated. More crisp, as you mentioned. More crisp. I would have added even more value, and क्या बोलते हैं, like मुझे लगता है कि इसमें डायरेक्टर को भी क्रेडिट देना चाहिए. Yeah. जो गीतू मोहनदास है, लोगों ने उनको भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया, तो उनको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए. मुझे लगता है कि उन्होंने जितनी बेहतर मूवी अच्छी बनाई है, उससे बेहतर कोई मूवी नहीं बना सकता एक्सेप्ट मी. तो या ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈವನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್, all that apart, 8.5 is the movie rating. I want everyone to go and support this movie, encourage movie, and make this a hit. So this is not the movie for everyone, definitely, because as long as you don't understand the movie, no, you will definitely not like it. It is something very deep level. You have to go and understand it. This is all I can say. So ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ತೆಗೆದಿರೋಂಥ ಮೂವಿ. ನೀವು ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿದೆ ಈ ಮೂವಿಲಿ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ. ಸೊ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗೋರ್ಗೂ ನೋಡೋದಾರು ನೋಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ, ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और क्योंकि जब व्यूज़ बढ़ेंगे, मैंने इस वीडियो में आने के लिए कुछ भी पैसे नहीं मिले हैं मुझे, ठीक है. जब व्यूज़ बढ़ेंगे तब इन्होंने बोला है कि फिर मुझे ये पैसे पे करेंगे. हाँ. लाइक शेयर, आप सिर्फ देख के निकल मत जाओ. लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिससे मेरी भी थोड़ी इनकम हो. हाँ, आपको दिखाना है ना आप वीडियो में? हाँ. नहीं, आपको छुपाना है? अब मुझे छुपा देना भाई. जब क्यों, आप यश से डरते हो? नहीं, जब पब्लिक बोलेगी कि हाँ चेहरा रिवील करो, तब चेहरा रिवील करना. मुझे जब public को ऐसा मुझे नहीं- लगा आप बोलेगे कि मैं आपसे डरती नहीं, हूँ. पब्लिक पता चला कि रिव्यू पसंद नहीं आया, तो पब्लिक जो है मुझे जो है मतलब नहीं, ढूंढ हम के तो वो कर रही ऑनेस्ट है. रिव्यू दे रहे हैं ना. We are honest review. Yeah. लेकिन जब आप लोग देख के लाइक ज़रूर करो, उसके बाद ही मुझे जो है कुछ तनख्वाह इधर से मिलेगा. नहीं, Tanka is different, but I want this movie to succeed because this is a marvelous movie. Apart from that, please make sure you like and share and subscribe this channel, because this is one of the honest movie we are giving. We both are movie lovers, and I don't think anybody would give a better review than this, because we understood the movie, the depth of the movie. So this is our review. Please Thank go you, guys. enjoy the movie. Bye bye. Bye.